Alright, njagala kwaniriza ku SML News UG oli otya munnaffe yatulaba webala okugoberera emirimu gyaffe n'empereza yaffe. Ekigendererwa ekyokuwayaamu buli kiseera ne tunyumyamu ku nsonga eno n'eri kigendererwa kyakwagala kuwaanyisaganya birowoozo. Tewali sisitimu yonna eraga nti nze nsinga okutegeera oba ggwe, era tewali bukakafu bwonna bulaga nti buli kyenjogera kyekiteekwa okuba ekituufu, wabula bwe nkyogera mu bukyamu bwakyo nga ggwe omanye ekituufu n'obeera ku mukutu ogwo n'owandiika ekituufu. Waliwo abantu benjagala ennyo abawandiika n'oyanukula no alternative. Kinsanyusiza ddala nti ekyo ky'owandiise nange nga nti okay, wano ndowooza atereezezza. So the purpose lwaki ensi yonna nga bwe nabagamba yatuula n'essaawo gye bayita World Information Order nga twagala abantu bafune eddembe okweyogera, kwe kusobola okuwulira ekifeewo ono n'ekifeewo oli n'obikomparinga n'olondamu ekisinga obulungi. Kale buli kiseera tujja okuwayaamu kuwaanyisaganya birowoozo. Fe abasobola okwogera ku mikutu twogere, aboogerera ku rediyo boogera, aboogerera ku nnyimbe boogera, aboogerera mu nkiiko z'ebika boogera. At the end of the day buli omu abaako ne gwa influencinga okusobola okukyusa eggwanga lyaffe. Leero njagala kwogera ku bannange aba FDC ey'e Katonga. FDC mwenna mukimanyi nti yafuna obutakkaanya nga busibuka ku buteesigaŋŋana bwe baateebereza nti waliwo ensimbi ennyingi ezaali ziyingidde ekibiina kya FDC nga ziva ate mu bantu be balwanyisa, era mbu ensimbi ezo zaayita mu Secretary General w'ekibiina Nathan Nandala Mafaabi ne zituuka ku balala okutuusa lwe zaatuuka ku Dr. Kiza Besigye. Mbu n'azeebuuza naga nti ye ate zino zivuddewa, n'azigaana nga bamuwaddeko miliyoni 3 n'azikuuma okumala omwaka, oluvannyuma n'azizzaayo nga kubulako ennusu 600. So bwe yazizzaayo nga wayise omwaka, of course zaali si ze ziri nga bwe bamuwa obupapula obusibe bwe yali ayogeddeko, naye abasheero ye totaale yali ensambya bazizzaayo ne bazibalamu nga ku miliyoni 3 kwali kulako ennusu 600, era nakkiriza kukabasasula. Ekyo kye kyayabuluzaamu ekibiina kyonna, era kaweefube eyakolebwa akakiiko bonna ke baali basazeewo nti bajja kuweesiga, akaali kakulirwa Frank Nabwiso. Okunoonyereza okwo okw'abakulu abaali mu kakiiko ako ne bye baazuula tibyayamba kuzza kibiina wamu. Ebbanga eriise abantu 2 oba ebibinja 2 ebyekutulamu, ekibinja ekya Katonga nga kirina pulezidenti wa FDC Elias Lukwago, nga ssaabawandiisi wa FDC w'ekibiina ekyo ye Harold Kaija, n'ekibinja kye Najjanankumbi ekikulembera Patrick Oboy Amuriat, ne Secretary General wakyo nga ye Nandala Mafaabi. Buli omu abadde alina byakola okwongera amaanyi mu kibiina. Ab'e Katonga babadde batambula ggwanga lyonna okwebuuza ku bannakibiina kiki ekiyinza okukolebwa okutereeza FDC, nga bagamba mulowooza mutya tuddeyo, kubanga kaweefube w'okuwamba bateeking over yalema, twekutuleko tugende tukole ekirala. Babadde beebuuza ku nsonga zino. Mu mawulire aga Observer agafuluma sabbiiti ewedde, Ibrahim Semuju Nganda eyali omwogezi w'ekibiina kya FDC nga kikyali wamu
n'amala n'ava kati ye mwogezi w'ekibiina kya FDC ky'e Katonga, nga mukwano gwange John Kikonyogo ye mwogezi wa FDC ye Najja Nankumbi yatugamba nti okusinza ku kunoonyeza kwe babadde bakoze n'okwebuuza ku bamemba bonna mu Uganda, ekiddako kwe kutondawo ekibiina ekipya. Babadde bakola ebyo mu kwebuuza ng'ate n'ab'e Najja Nankumbi nabo batambula mu kye bayita e-registration, electronic membership registration, era lale zikubiddwa Embaale n'ewalala nga zigendeddwamu okwongera amaanyi mu bannakibiina. Byonna bibadde unique nnyo, nti bibadde unique bifaanana Dr. Besigye yagenda Embaale n'afuna abantu bamuswaba ddala abajja okubaawo mu byagenda okukola. Kyali kya kyewuunyo ku Besigye gwe twali tumanye yatuukanga mu kitundu ne kisannyalala kumpi amaduuka ne gaggalwa nga baagala okulaba Besigye n'okulya byayogera. Kyali kya kyewuunyo, naye era kyali kya kyewuunyo nnyo mu byafaayo bya Uganda. Kye kyasooka okufuna olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi olukubiddwa political rally ne lubeerako pipa ne pipa za bbiya ng'abazze mu lukuŋŋaana, buli omu asooka kufuna ka bbiya n'anywa, era abasobola okugunywa ne bagunywera ddala ng'omwenge gujjudde bwe guti. It was unprecedented, tekirabwangako. Naye abasoga bagamba nti bw'olwa okufa obona kabasa omutulu, olaba kaasa omuzibe. Simanyi bwe mukiyita mu Luganda naye nga bwetyo abasoga bagamba nti bw'olwa okufa obona kabasa omutulu. Although ordinarily kabasa aba mutulu, kizibu okutegeera abona n'atabona. So in their way of doing things, omwenge gwajjula ku rale wanne bagunywa. Amateeka agafuga ebyokulonda aga elections, the Parliamentary Elections Act, gakugira omuntu yenna eyeesimbyewo oba avuganya mu kalulu okukozesa ekitamiiza mu lukuŋŋaana. Gakugira omuntu yenna okusomba abantu, ate gamukugira okugabula omwenge eri abawagizi. Ekyenjawulo nti wano FDC yali talina muntu yeesimbyewo, lwali lukiiko lwabwe ng'olwaba mmemba, oli lwayinza okuga nti bwe mpita abantu sibagabula, mbawo okulya n'okunywa. Ekyo kyasirikira awo ne tukivaako. So bannayuganda babadde balaba ebintu ebyewuunyisa bya mirundi ebiri. Ekisooka, Dr. Besigye yalina endowooza nti bannayuganda bakkiriza Kyagulanyi Ssentamu okubakulembera okukyusa gavumenti. N'olw'ensonga eyo ebibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti byonna kye byandikoze kwe kumwegattako okumuwagira asobole okuleeta enkyukakyuka bannayuganda kye beetaaga. Unfortunately, aba yakamatiza abalala ab'Enajja Nankumbi baga nti nedda, Besigye yagala tutwala wa Kyagulanyi, ffe tetujja kukkiriza, ekyaffe si kyekyo. Bannayuganda abamu baali baloza baga nedda, Besigye yandiba omutuufu, ffenna twegatte ku Kyagulanyi tukolere wamu atukulembere tukyuse gavumenti. Munnanga aba akyayogera nga nabagwamu Nuupu Puuga ne Robert Kyagulanyi nga babululamu ekintu nga baga Najja Nankumbi ne Beekisonoli nga nti mulaba gye badde batutwala ndooza mu kirabo ekiriyo. Ne kiwulikira ddala ne FDC neeyulika, era mbagamba bulijjo temuli ejjusa nti tetwabagamba. Bukya wabaawo kalulu konna mu Uganda, Museveni nga mugamba akabba, kano aka 2026 ne bw'atabbe okunya nga yamanyira bumanyizi kubba, manyi omubbi aba muzibu nekyataali akibba, naye bw'aba teyamanyira bumanyizi kubba kalulu nga ddala yamanyira kawangula. Kano kagenda kuwangula dde ne mukati, kubanga bambi omulogo waakola oba omulogo yamujja Tanzania gye batugamba eyo mu baziba Epembe Zanzibar. Omulogo yasuula nabe mu FDC n'ajabuluzaamu 2, n'asuula Nuupu n'ajabuluzaamu 2. Kati omusajja waali ali yekka atambulanga bw'ayagala.
era oli bwakulimba nti mu Uganda mulimu opposition aba akutte bukwasi ku bwongo obwo ng'oli musiru busiru, naye njagala kukakasa nti muno mu Uganda temuli muntu adda gye wandiise institutionalized opposition. Opposition eri mu Uganda y'abantu ssekinnoomu abanyiivu olw'ebibatuuseeko. Ate nali ngamba gundi nali ngamba General Sale recently nti abantu abasinga obungi abo abanyiivu bw'oba weetegereza ensonga zaabwe za byanfuna. For example, kitunyiiza kati nga nze obusungu bwange okunyiiza okukyawa gavumenti ya Museveni obubi kwe kutulawo ebitongole ebiwola ensimbi ebitubba ne bikuwa ensimbi ku magoba agali waggulu ennyo n'onzika nga mmotoka ozitunze, weewola looni kussa mu bizinesi eyongere okusituka, n'owunzika nga looni n'ekitono kye wali n'ekitutte n'ekyolifuna mu maaso nakyo n'ekitwala. Kwebukera nga mmotoka zo bazitutte, ettaka batutte, ebizimbe babitutte, naawe omuntu oteereddwako kuba kati nze nga muyanga lutaaya sikyasobola kwewola mu banka yonna. Kitegeeza my past, my current and my future have been shattered by policies that allowed money lenders, lending institutions to charge us exorbitantly. Omutegera kingamba nti bakutide bye wali wakoledda nga tonnagenda mu banka byonna bifa ne biggwaawo. Byolina ekiseera kino ng'amaka n'ettaka nabyo banka ne zibitwala. Naye ne bakuteekako mu Credit Reference Bureau akakwakkulizo nti kati okuva lewalemu okusasula biri ne bitwalibwa tokyakkirizibwa kwewola wonna mu Uganda. Kitegeeza ne future yo nayo bagitutte. These are the things we need to look at. These are things we need to challenge this government on. These are things we need to challenge our members of parliament to debate. These are things that we need Mr. Museveni to answer under his Musevenomics. How do I get credit? And that credit forces me to lose whatever I made before I went to the lending institution. That credit forces me to lose what I own now. This credit also condemns me never to get credit again to start business. This economics is what we need to debate, and some of us who have time to think, nze ndowooza bannayuganda mbagamba nti twogedde nnyo ebyobufuzi. Twogedde ebyobufuzi emyaka 20 tubirabye bwe bifaanana, ebya Ssebaggala, ebya Paulo Kabanga Semwogere versus Museveni, Kibirige Mayanja versus Museveni, bano simanyi ba Biraro rest in peace, Bakyali rest in peace, ba Betty Kamya rest in peace, sorry, Betty Kamya akyaliwo, mukyala wa UPC yali mukyala Billy Obote. Museveni avuganyiza n'abantu bonna politically ku kalulu ne tubalaba alwanye entalo olwa ADF olwa LRA olwa biki eyo nanga twogera politics. We have spoken enough politics. I want to tell you that politics is spoken around Kampala. I have spent a week in northern Uganda. I had an opportunity to tour the districts of Lamuo, Kitugum, Padel, Gulu, and which other one? This other one. I had an opportunity to visit investments like Atiak Sugar Factory, Ayu Alal Sugar Plantation, Terra Agro Supply Farm, Acholi Zono Industrial Hub, Gulu Logistics Hub, Logistics Terminal. And when you move up country, people are not speaking the politics we are speaking in Kampala. In fact, in Kampala, the question is, who is coming next? Mu Kampala, radio zonna bw'oziwuliza olunaku lulamba, you listen to TV stations, you listen to all bloggers. The question, the most prominent question around Kampala is,
who is the next president? Ani addako? Is it Museveni? Is it Muhoozi? Is it Bobi Wine? In our country, people are asking, kiki ekivaamu ensimbi? So the question in Kampala is political. The question up country is economic. You need to tour, you need to move. And those in Kampala are speaking politics and not economics, but they expect to get as many votes up country as possible. Yet the two questions that the two are answering or are questioning or fronting don't rhyme. The question up country is, what can I do to have money in my pocket? What can I do to have money to feed my family? That's why up country bagobera buli kintu government kyessaawo. Bwe yasizaawo PDM, parish development model, abantu b'omu byalo banguwa ne baagala bakigendemu. Bwe bateekawo emyoga mu byalo osanga bali mu myoga. Bwe tuteekawo operation wealth creation osanga kantu abantu abali mu operation wealth creation, including success stories. There are people who can show you success stories about operation wealth creation up country, because the question up Uganda is divided into two now. It is divided between people raising economic questions and those raising political questions. But I can tell you that people who are raising economic questions are a bigger population than those who are struggling with political questions. And I tell you, the political question, I can say this without fear. The political question here is in a radius of 80 kilometers from Kampala, in whichever direction you take. There is political questions from here, Kampala to Jinja. Political questions from here, Kampala to Masaka. Political questions from here go to around Hoima. That circle, what should I call it, is talking politics and non-progressive politics, politics of treachery. First of all, abantu balimbagana bannabyabufuzi, politics ow'okukyawagana buli omu alwanyisa munne, politics ow'obulipo buli omu ayagala kutega munne kalipo. Mpuuga ayagala tega akalipo, Kyagulanyi akagwemu, Kyagulanyi ayagala kutega kalipo kakwate Mpuuga, Bobi Besigye atega kalipo kakwate Nandala, Nandala atega kalipo kakwate Besigye. We are in that kind of politics. But our country, I can tell you, I can confirm. You know, I had an opportunity to visit Gulu for the first time, or to visit northern Uganda for the first time. I had been to Zombo. I had never been to Gulu, I had never been to Padela, I had never been to Lamu, I had never been to Kitugum. I got an opportunity to visit these districts for a week and move all through. And I can tell you, the question there is not who is coming to lead FDC again. Is not when Muhoozi becomes president. It is not what Kyagulanyi is doing. The question, the bigger question there is economics. What can we do to have northern Uganda grow, recover from war economically? What can we do to have Gulu be as good as Kampala, that when I live in Gulu, I have nothing much to take me to Kampala, because much of what I need to get, be it credit, be it money, be it business, exporting and importing, can be done in Gulu. And in Gulu, works by Nabi, there is even a logistical terminal. That's better than almost. That's better than, I can't say. I want to say better than Entebbe Airport. If you look at how it's growing, it's better than these other ones you have. Malava, Newalala. That from Gulu, the plan is that from Gulu, omuntu asobola okuleeta ebirime bye ne bw'aba agenda kubitunda bweru, ennyonyi n'egwa eggulu n'akiryalinga ebintu bye ku URA eyo ne bigenda ebweru n'afuna ssente ze nga teri kimulese mu Kampala. This is the drive that people are doing there. Mu Kampala tuli mu nkwe bulipo, buli omu, every politician
is laying a trap for the other ono agwemu nze mpitewo. So bwabanga FDC ey'Ekatonga egenda kubeera n'olukuŋŋaana lwayo nga 19 omwezi guno, nga n'ekimu ku bigendera kwe kwongera okunyikiza enjiri yaabwe ey'okuggyako mwami Museveni, but most importantly okutondawo nate ekibiina ekirala ekipya ekigenda okulwanyisa Museveni. Oluvannyuma lw'okutonda ekibiina kya FDC ne bakiddukanya emyaka 20 ne balaba nga tekisobola kuggyako mwami Museveni, era ne bakakasa nti ekibiina ekyo kirabika bulijjo balowooza nti kibiina naye amazima nakyo kya Museveni, kubanga Nandala Mafaabi n'Amuriati abakirimu balya wa Museveni, bakolera Museveni, balowooza Museveni, bakuuma Museveni. That thinking, that politics. And we have spoken such politics for the last 20, 25, 30 years. Nga tuli around ebintu byebimu. Olabye engeri Katonga gyebadde teyagala kwejjako kabonero ka FDC, teyagala kwejjako kala za FDC, teyagala kwejjako bubonero bwa FDC obulala, era sabbiiti oba enewedde oba eri Proscovia Salam Musumba yali Ghana mu lukiiko lwa the African Democratic Union ADU nga yagendeyo nga president wa FDC, despite okubanga enajja nankumbi takyalinnyayo ne ku headquarter takyatuukayo ne secretary general gwalina mulala ali naye yatambula ng'atambulira ku linnya lya FDC, and she attended the African Democratic Union as a member of the FDC. The Electoral Commission has already published a roadmap for the 2026 elections, and in around 12 months from now, the Electoral Commission will nominate candidates for the president and the candidates for members of parliament. Bawedde walomanyi bassebo ne bannyabo twetaaga okwetegereza ennyo omusajja ono gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Tulikkiriza olumu, abatakkiriza nti mugezi bagenda kukikkiriza olumu, kubanga olutalo lwali ono nga baga nti Electoral Commission, nzijjukira bulungi, njagala kubajjukiza bintu bino, waaliwo olutalo nga abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagamba tetusobola kuddira musajja yasoma chorus, yasoma kutabula chorus n'aba nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda. I remember Theodore Ssekikubo yagamba nti Engineer Dr. Badru Malimbo Kigundu is a professor of bitumen. Kigundu yali akulembera akakiiko yali professor nga yasoma bya chorus, kutabula chorus wanguudo, ate n'aba nga yakulira akakiiko ebyokulonda. Twetaaga omuntu akulira akakiiko ebyokulonda at least yabeere mulamuzi ng'ali ku ddala ery'okubeera omulamuzi wa kooti enkulu, High Court of Uganda. What did Museveni do? Listen to you for so long. Leero n'amala n'abaleetera omulamuzi eyali wa kooti enkulu weta Justice Simon Byabakama Mugenyi. Now, has Byabakama Mugenyi, a judge of the High Court and now chairperson of the Electoral Commission, performed better at the commission, especially built enough confidence in the opposition that now that we are led by High Court judge, things are better? You'll answer that at your own peril. So, tutambula mu direction ng'ebula emyezi mitono nnyo akalulu ka bonna kakubwe nga waliwo n'ekibiina ekitondebwa nga kibuzaayo myezi bwezi. Kiteekwa okutondebwa, kiteekwa okwetunda, kiteekwa okufuna bakandidati abaneesimbawo ku kaadi yakyo, kiteekwa okunoonya aneesimbawo ku bwa pulezidenti nga kipya ate nga kyeyawuddemu okuva ku babaddewo okutuuka ku be tulina. Bw'otunuulira ebintu bino byonna bye tukola okakasiza nti buli omu akolera Museveni. Omalaba nga abantu abalowooza nti bali mu opposition kwagala kuggyako Museveni bye bakola
ate biwagira Museveni nakwongera kumukuumira mu ntebe. Yensobola lwaki ndowooza nti ffe nga bannayuganda twandikendezezza okwogera ku byobufuzi ne twogera ku byenfuna kuba at the end of the day oba FDC yeefuga oba NUP yeefuga oba Ebyama oba NRM waggwe tebikuvaako ng'okupangisa ennyumba, okusomesa abaana, okwejjanjaba, okwetambuza okuva wali ogenda w'okolera, okuyiiya ebivaamu ensimbi. Ebyo byo tebikyuka oba ani afuga bisigala bibyo. Therefore kikulu nnyo okusooka okunoonya kiki ky'osobola okukola okulaba nti osobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ku bintu ebyo. Kiki ky'osobola okukola? Osobola okusasula ennyumba oba okuzimba eyiyo. Kiki ky'osobola okukola? Osobola okusomesa abaana bo mu masomero ge wandiyetaaze sikumala nga tebasi bamalaga kale babeeraawo kibamalega naye nga bagenda mu ssomero lye weetaaga. Kiki ky'osobola okukola okusobola okujjanjaba abantu bo nawe kennyini okwejjanjaba nga wejjanjabira mu ddwaliro lye wandiyetaaze so si eriryawo kamalega. Kiki ky'osobola okukola okusobola okufuna ensimbi ezikutambuza? This is what we need to be talking about. This is what even politicians should start telling people, because we have an opportunity for two things. Bw'oba oyagala okukola ssente mu Uganda, bw'oba oyagala ozikola mu layini ya gavumenti, ojja genda mu bya gavumenti weebiri. Ojja kufuna omulimu mu gavumenti, that's one way. Ojja genda mu programu zaffe bwenga parish development model, that's a government program. Ojja genda mu ssente z'emyoga, that's a government program. Ojja genda mu operation welfare creation, that's a government program. Ojja genda microfinance support center, that's a government program. So gwaloza nti osobola okukola ssente ng'oyagala gavumenti ekuyambeko ogobere gavumenti byetaddewo. You have that opportunity. Bw'atayagala bya gavumenti tulina ebyabanneekolera gyange, ebibiina nga Kasiita ebigatta abasuubuzi mu Kampala n'ebibiina by'abasuubuzi ebirala across the country. Tulina private sector foundation Uganda, aba private sector banneekolera gyange n'ebibiina ebibagatta. So batusobola kugwa ku ludda lwa government. You have an opportunity, you have an option of let me remain a private person, do my private work. Under there you have the private sector foundation, the others. Although it is quite difficult, whichever way you fall, that you will avoid the government. Kwani bw'oba oli mu private sector ng'ogenda kulima bibyo, ojja kwetaaga obiweereza ebweru. And when you want to export, certainly the Uganda Export Promotions Board will be part of you. The Uganda Revenue Authority will be part of you. So whichever way you go, you'll find the government somewhere. But that's government, not NRM. And I want to put focus on government, because with or without NRM, government must run. Ate kye osinga okwetaaga gwe ng'omuntu, the individual, what you need the most. You know waliwo bye twagala, oyagala NRM weetaaga government, oyagala NUP weetaaga government, oyagala FDC weetaaga government, oyagala DP weetaaga government. There is what we want and what you need. Whether you are in FDC, you need the government. You are in NUP, you need the government. Because nali mu NUP bwe babayita ogenda mu conference ebweru, you need a passport, and the passport is issued by government. That if government did not issue a passport, the political meeting you want to go and attend abroad, like people were attending the Democratic Union of Africa, ADU, the African Democratic Union, yajuzi. If government is not functioning, that unit of government called immigration is not printing passports, you will not go. So why you oyagala FDC as much, but we all need the government to be functional. That's why we need to have focus. Some of us need to put focus on what government can do. Government has an obligation to create an environment that helps everybody to make money, to meet their needs. Government, not NRM, not FDC, not NUP, not Ebyama, but this thing called government. And we need
to respect that one. We all need to ensure that government is working. We all need to ensure that government is functional. We all need to support government, not NRM, to fulfill its duties to the citizens so that everybody can survive. Ebintu bino bitulema okwawula era singa tubyawula tetwandireekanye na nnyo. Kyova olaba abali mu NUP ne FDC mu parliament baliyo olw'ebibiina byabwe naye omusaala bwe gutuuka okujja gwe guva mu gavumenti. Budget ereeta omusaale okutaga omusaala MP gw'anaafuna ejjira mu gavumenti. We need to be looking at many of these things and thinking aloud. I think I need to start conditioning the kind of information I consume. Njagala nnyo okutegeera ebyenfuna era singa bannayuganda bonna batuyamba ne batandika okuteeka Museveni ku nninga ku byenfuna nga bamubuuza byanfuna lwaki kino kiri bwe kiti okumala ebbanga lino mu byenfuna. I need somebody to ask President Yoweri Museveni, why are we still getting loan? Lwaki tufuna loan ku magoba agawaggulu ne gasula business zaffe? Why is credit expensive in our country? What is the role of government in mitigating this kind of situation? Why? Why should I get credit to improve my business and I end up losing the business? Why? These are economic questions that Mr. Museveni must answer. This is one of the reasons I'm reading his collections, the Musevenomics. I'm reading his collections, the Musevenomics, to understand, does he answer this question in his Musevenomics? Could it be that the closure of UCB, the closure of the Uganda Cooperative Bank, that led us into the hands of scavengers, led us to where we are today? We must ask these questions. They're economic questions. So our friends ab'e Katonga abagenda okutandika ekibiina ekipya bateekwa okwetegereza ekisooka ndooza babadde ne moment of self reflection okwerowoozaako biki ddala ebyatta ekibiina kya FDC. Bwe babanga baali bantu ab'enkwe abaatunda ekibiina okwagala okufunamu ssente, waliwooko abantu abapya abazaaliddwa? Waliwooko bamalayika abagenda okujja? Waliwooko abantu abatuukirivu abagenda okujja nga bakufu bulungi nga bo tebalitunda kye bagenda kukola kulya mu gavumenti? You need to ask these questions. Number two, how much investment for FDC to reach where it is today and be a stronger party? It is a 20-year-old investment. Does the beginning of a new party mean undertaking similar investments in a similar period, which means that the party will be started today and be as strong as FDC after 20 years? Does that therefore serve as a unique vehicle in fighting Mr. Museveni? Will it be possible? Or we are flogging a dead horse? It is important that we have to think about this deeply. Dr. Besigye, oh, they do it again. Dr. Besigye, who has been the driving force in FDC, the enigma of the party, now sets his energies to begin a new party. As a human being, you get exhausted. He should be tired somehow. I am not saying his commitment has, he physically becomes tired. Like Mr. Museveni is becoming tired. Mr. Museveni used to call himself Saabalwanyi, today calls everybody Bazukuru, because he recognizes that he has transitioned from a period of calling every Ugandan my son, my daughter,
to a period of calling many of us his bazzukulu. It is a fact of age, and he has accepted and recognized it. Dr. Besigye too is transitioning or has transitioned to that kind of period. He may not have as much physical energy to globetrot, to traverse the country with the vigor and steam that he had before. This therefore means he has to set eyes on who else is coming after him to be able to run this. And imagine one FDC has now produced FDC Katonga. The same FDC also produced the ANT led by Mugisha Muntu. And each of them, instead of adding on their numbers, they keep reducing and dividing through. The division only works for Mr. Museveni. And the reasoning given that it is Mr. Museveni who is undertaking schemes to scamper his opponents, never to galvanize support together. If he's doing that, then he's a politician, because that's what politics is about. Accepting that Mr. Museveni has successfully fragmented you, pushed you into disarray, is to endorse his political prowess, his political ability. If he has ability to think of a strategy that divides you and leaves you as just small cocoons, small groups, that you can never galvanize your support together to be a strong force, then Mr. Museveni is a perfect politician. I want to say, you must think twice. We wish the new party good times. I look forward to a party that is going to speak more economics than the politics. There is something, I don't know how I can force the parties here to speak about economics. What is the NUP saying about these high loans we get? What is FDC saying? Can I see somebody writing a policy paper, even if Parliament will not pass it, somebody writing a policy paper on the alternative economic policies that can redeem our country? Why is the cost of communication in Uganda high? Nti okube simu mu Uganda kuli expensive. Data yeka sente ze bamutunda mu Uganda are expensive, and we don't know who is this person. There is this thing called data. Buli omu kyokola kati kikitambulira ku data. Tetumanyi who invested in data era sente za data ziragawa. Uganda manufacturing data. Oba waliwo omuntu omulala ebweru wa manufacturing data nti bwe tugula data sente zigenda eri oyo. Who is, because data is an enabler, but who is the person behind this kind of data? We need to ask ourselves, pate kyeyogera ku bino, lwaki tuzaalira omuntu amalwaliro okujjanjabwa kuli waggulu, school fees ziri waggulu, buli muntu kyakozesa kiri waggulu, obupangisa bw'ebizimbe bweyongedde buli waggulu. Kivuddeko kino. The combination of these things is what they are calling Musevenomics. Which party here can I want to challenge FDC, NUP, UPCDP to read the thing called the Musevenomics, unpack it and critique it, criticize it, dismantle the Musevenomics, because our well-being or our suffering with economic problems is a result of the Musevenomics. Have you taken time to understand? We are suffering or we are enjoying because of Museveni's economic understanding, or because of Museveni's understanding of the economy of Uganda. Can the parties dismantle this Musevenomics? Tell us where it works and where it does not work. Criticize it, dismantle it, challenge it, so that we know. You cannot be opposing a man who has written books on his economic policies, and you concentrate on only the individual
without dismantling his schemes, without dismantling his policies, without dismantling his theories, without dismantling his ideology. Attack his ideology, political and economic. Dismantle them. We will then get an alternative. There, you are fighting a battle for Ugandans, not simply hating the man or the person of Yoweri Kaguta Museveni. I look forward to this. We'll be watching the space as it unveils. I hope that the new party coming out of FDC will be cleaner and smarter, will be a people's party, a strong one, a dynamic one, a party of clean people, a party of angels, politically holy people with bigger capacity to take our country forward, to challenge the status quo with absolute honesty and not the kind of dishonesty we have witnessed anywhere. I wish you a wonderful journey. We will choose to be part of you depending on what you will unveil for God and my country.